Andarki Shubhodayam. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukkar. This is a video which is going to hold the principle that right of appeal is not a fundamental right. A right to appeal is only a statutory right created by law. Since we are discussing the Code of Civil Procedure nowadays, if you go to section 96 up to 100, we'll deal with the appeals. Who is competent to file the appeal? Not everybody. And remember, it's not a fundamental right. It will not affect your fundamental rights because one case, one decision. Yes, we can go for appeal basing on the statutory provisions, maybe in the CAPC or the present Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita. This is what is stated by Bombay High Court. Justice Amit Borkar. Justice Amit Borkar in the case of Milind Satish Sawant. Milind Satish Sawant versus State of Maharashtra. Bail application number 1175 by 2025, in which the Honorable High Court had challenged the the appeal regarding the jurisdiction of the designated court to try the offences. Because what he has found better we understand. ఎందుకు వచ్చింది అనేది తెలుసుకోవటం మంచిది. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా మీకు ఏదో ఉపోద్ఘాతం చెప్పాను, జ్యూరిస్డిక్షన్ కోర్టు అని. ఎందుకంటే సిపిసిలో వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ హియర్ కాన్షియస్లీ. అందుకని ఈ మాటలు చెప్తున్నాను. లేకపోతే సింపుల్గా చెప్పాలంటే వెదర్ రైట్ టు అపీల్ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ ఆర్ అ స్టాట్యూట్ రైట్, దాని మీద ఈ కేసు వచ్చింది. ఒకసారి కేసు ఫ్యాక్ట్స్లోకి వెళ్దాం. యాక్చువల్లీ దిస్ అ బెయిల్ పిటిషన్, ఆల్రెడీ నెంబర్ చెప్పాను. ఎస్టర్డే దిస్ కేమ్. దిస్ Milind Satish Sawant, he filed a petition because he was involved in a huge scam, 7 crores. సో కేసు ఏంటంటే సెక్షన్స్ 406 breach of trust, 409 misappropriation by a public servant, banker or servant ఏది ఉంటుంది కదా, ఏజెంట్, ఆర్ 420 and 420, దట్ ఈజ్ చీటింగ్ రెడ్ విత్ 34, అంటే మనోడు కాదు ఇంకా చాలా ఉంటున్నారు. అండ్ 120B క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, ఇది ఐపీసీ సెక్షన్, ఇవి పక్కన పెట్టండి. ఇది 406, 409, 420, 34, 120B ఆఫ్ ది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. రెడ్ విత్ sections 3 and 34, sections 3 and 4 of the Maharashtra Protection of the Depositors, Maharashtra Protection of the Interest of the Depositors in Financial Establishments Act 1999. రెండు కేసులు వేశారు, రెండు ఒకటే. సో నార్మల్లీ యూ మే బి నోయింగ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్లో లా ఆఫ్ క్రైమ్స్ వాళ్ళకి చెప్పాను, దిస్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ యాక్ట్ బట్ ఇట్ డస్ నాట్ రైడ్ ఓవర్ ది ఐపీసీ. అలా ఇక్కడెక్కడా చెప్పాల. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ డిపాజిటర్స్ యాక్ట్కి సపరేట్ ట్రిబ్యునల్ ఉంది. సో ఇట్ డిస్ నాట్ కంటైన్, ఇతని కంటెన్షన్ ఏంటంటే నాకు బెయిల్ వచ్చే ఛాన్స్ పోయింది బికాస్ ది ఎంపీఐడి డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రొవిజన్ దట్ ది స్పెసిఫిక్ కోర్స్ దట్ ఈస్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ డిపాజిటర్స్. ఇది ఎవరంటే రిజిస్టార్ వాళ్ళు చేస్తారులే, ఢిల్లా రిజిస్టార్ వాళ్ళు చేస్తారు. సో దే కెన్ డీల్ విత్ ది ఐపీసీ అఫెన్సెస్. సపోజ్ ఇఫ్ అలౌ ద డెసిగ్నేటెడ్ కోర్ట్, ఆ కోర్ట్ని సబ్ రిజిస్టార్ని లేదా రిజిస్టార్ని టు అలౌ దెమ్ టు ట్రై ది అఫెన్స్ ఐపీసీ అఫెన్సెస్, దే విల్ deprive him of the right to approach the sessions court. So therefore right to fundamental right, so violation of the fundamental right under article 14 and 21 ఎవరైనా చేస్తుంటారు. సో ఇక్కడ ప్రాసిక్యూషన్, అయ్యా మహాన్ భావ, ఈ కేసులో దిస్ మ్యాన్ along with others involved in a large scale fraud which is amounting to 7 crores and about 127 investors were duped by these people. Right, very simple inference ఈ కేసులో. Here please remember, the court rejected the applicant arguments. ఇది కుదరదని చెప్పి క్లియర్గా అన్నారు. బికాస్ jurisdiction of the MPID court, Maharashtra Protection of the Interest of the Depositors Act, should not be read narrowly.
ది ఇంటర్ప్రిటేషన్ షుడ్ బి లిబరల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. అక్కడ చదువుకోవయా. రీడ్ సెక్షన్ 6 and 13 together. Section 6 and 13 of the MPID Act together. Even if a sessions court is designated under the MPID Act, definitely it gives power to try IPS offences. Same by vice versa. వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది. So, the absence of the wording does not ipso facto say that this court cannot try any IPC offences. సో ఇతను ఏమంటా అంటే, మీరు ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ డిపాజిటర్స్ యాక్ట్ కింద అక్కడ కేసు వేశారు, అతనికి ఐపీసీ అఫెన్స్, దీనిలో నా కేసులో ఐపీఎస్ఎఫ్ అఫెన్సెస్ ప్లస్ ఇది ఉన్నాయి, కాబట్టి నేను బెయిల్ ఎక్కడ తెచ్చుకోవాలి? బెయిల్ ఐపీసీ అఫెన్స్ అయితే సెషన్స్ కోర్టు, మరి ఇక్కడైతే ఇతనికి అధికారం లేదు. సో వెన్స్ a sessions court is designated as an MPID court, yes, definitely it can try all matters. గల్లా మనం చూస్తుంటాం కదా, ఫ్యామిలీ కోర్టులో కేవలం ఫ్యామిలీ కోర్టు మ్యాటర్స్ జరుగుతూ ఉంటాయా? ఎస్సీ ఎస్టీ కోర్టు అవే జరుగుతాయా? అప్పీల్ జరుగుతాయి, సివిల్ కేసులు జరుగుతాయి, రకరకాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. సో స్పెషల్ యాక్ట్ డస్ నాట్ ఓవర్ రైడ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ది జనరల్ పవర్స్ లైక్ ఐపీసీ. సో the absence of a verbatim provision is not an exclusion. General powers of the sessions court remain intact. So please remember, here the High Court specifically stated the right of appeal is a creation of the statute and not a constitutional guarantee. Article 14, Article 21 antaనికి లేదు. The legislature can provide for a direct appeal to the higher court in some cases, but that does not mean violation of Article 14 and 21. So dismissed the provision. He should be in custody. ఇదన్నమాట. దీనిలో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది వెదర్ appeal, right to appeal is a statute right or fundamental right. So definitely I think from here you will be answering that it is only a statute right created by law, not by the constitution. If you know this much, it is sufficient. Thank you.